Welcome students, our next session, that is steps in selection. We can start with step 6, that is checking reference. In blank application form, there is a column for references. The candidates are requested to write the name of two important persons in their locality. The employer can conduct enquiries about the candidates from those referees. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ തേർഡ് സ്റ്റേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലാങ്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം, അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഒരു റെഫറൻസ് കോളം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ റെഫറൻസ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നിയർ ബൈ ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടു പേഴ്സൺസിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിനകത്ത് സെലക്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള എൻക്വയറീസ് ഈ റഫറിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുക. അയാളുടെ നമ്മുടെ അപ്ലിക്കന്റിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം, അയാളുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കാം, എനി അതർ തിങ്സ് can collected through these referees. That is checking references. So before the selection, we can go through checking references. Then the next step in the selection is approval of the supervisor. Approval of the supervisors. The name and details of the candidate selected is sending to the supervisor for approval. അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ചെക്കിംഗ് റെഫറൻസസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഏകദേശം സെലക്ഷന്റെ പ്രൊസീജിയറുകൾ ഒരുവിധമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, then it is the time for approval of the supervisor. After getting approval from the supervisor, the next steps will start. That is medical examination. The qualified candidates are required to go through medical examination. The candidate is required to be examined by a doctor to check whether he is suffering from any disease or not. If the medical report declares him fit, he will be given appointment letter. The next step is medical examination. Under medical examination, a doctor concerned is required to examine the applicant in order to check whether he is exposed to have any disease or not. അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഒരു ഡോക്ടർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. കമ്പനി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അയാൾ ഫിറ്റ് ആണ്, മെഡിക്കലി ഹി ഈസ് ഫിറ്റ്, ഹി വിൽ ബി ഗിവൺ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ. മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ കൊടുക്കും. വേറെ ഡിസീസസ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ അയാൾക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ കൊടുക്കും. After that, the next step will arise, that is final selection. Only the qualified candidates are given appointment order. After medical examination, all candidates are given appointment letter. The appointment letter containing the date of joining. ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു, അവർ സെലക്ട് ആയി, ഫൈനൽ സെലക്ഷനിലാണ്, അവർക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ കൊടുക്കുക. ഈ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്ററിൽ അവർ ഏത് ഡേറ്റിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കും. Then the next step is placement. Placement is nothing. It means placing an employee in a particular position. It means that right person in the right position. അതായത് ശരിയായ വ്യക്തി ശരിയായ പൊസിഷനിൽ ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പ്ലേസ്മെന്റ്. ആഫ്റ്റർ ഗിവിംഗ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ, now they are placed in the particular position. Then the last one is induction and orientation. When an employee is coming into, the new employee is coming into our organization, he is stranger to our organization. He doesn't know anything regarding the company, its rules, regulations, etc. At that time, induction and orientation is given to the employee in order to introduce the company, its rules, regulations, working conditions, and so on. That is induction and orientation. ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ന്യൂലി ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ, ഒരു ആപ്ലിക്കൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് കമ്പനീനെ കുറിച്ചിട്ടോ അവിടുത്തെ റൂൾസ് കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഒന്നും തന്നെ അയാൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അയാളെ അതൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഓറിയന്റേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻ എംപ്ലോയി, വാട്ട് ഈസ് ദ കമ്പനി, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് റൂൾസ്, റെഗുലേഷൻസ്, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ടൂൾസ്, എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ ജോബ് എക്സെട്ര. അങ്ങനെ ന്യൂ എംപ്ലോയിനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് ഓർ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഓറിയന്റേഷൻ process. These are the steps involved in selection. What are the different steps involved in selection? First one is receipt and scrutiny of application. Receipt and scrutiny of application. This is followed by the process of recruitment. After receiving and scrutiny of application, we can separate the person who are qualified for the post
or disqualified for the post. Then the next step is preliminary interview. Under preliminary interview, this is the basic interview. This is conducted by receptionist in order to get his educational qualifications. Then if the steps are over, the next step will arise blank application form. It is the application form to be filled by the candidate by using his own handwriting. Then test. Test is conducted where there are large number of candidates. Test is conducted to avoid biases in the selection process. Then the next step is interview. Interview is a face-to-face contact or interaction between the employer and the applicants. There are a number of interviews are there. Then checking reference. Checking reference means the candidates can given the two important name of the some reference for the further proceedings. Then the medical examiner. After checking reference, the qualified candidates can go through a medical examination. If he is medically fit, he will be given appointment letter. Then the next step is final selection. Under final selection, an appointment order will be given to the qualified personnel. Placement. Placement means placing an employee in a particular position. Then induction and orientation. It means introducing a new employee with the organization, its rules, equipments, tools, etc.